呀，各位聽眾，各位歡迎嚟到嚟收聽邊咧學緊嘅節目。這個禮拜我真歡喜有請到一個特別嘅嘉賓起來教人講老邊嘅故事。但我俾第一個介紹完一邊嘅 Google Meet 嘅嘉賓先。後天阿龍歡迎，แล้วก็ที่ไอคอนก็บ่หมอแปะ Hello เอาไปคุณก็ไอคิดปันอยู่แล้วก็อาหารนะHi 大家好我淡薄愛困呀ก็อาสามรักษา歡迎大家好伊無愛困即係無愛困冇困請呢即係冇得困請嘅就正先แล้วก็有人嘅Google 冇 hang Clubhouse 下邊嘅南西啦大家好吉利唔知個調吉利個開掉個咋一直講未去困呢特別一邊個未去看冇啊聽困去啊แล้วใบเชง啊ใบเชง個調還是困去啊 Hello 因為困呢就叫ใบเชง冇困呢ใบเชง但是要啲伊就是無困嘅，伊困伊就是冚起。我唔捌看佢白青困去嘅，白青都捌困去到啲 Clubhouse。落掉我困咯。落掉就是困，到啲大頂就是無困嘅。แล้ว個有半咁啲啊。Hello 大家好。แล้ว個有豆哥。豆哥真係冇，每日困起啊，頂一啉酒醉啊。แล้วก็有我人嘅特別嘉賓金文燕呢，伊唔止是有講歷史嘅物件啊，伊就啲打個邊領嘅物件個，伊較佢本時伊佢嚟講鬼嘅故事個咯，慢慢聽啦嚇。歡迎金文燕。Hello 大家好。แล้ว金文燕呢是我人嘅阿龍介紹嘅喎，阿龍。咁是啊，阿龍嘅朋友誒，即是。阿龍啊，你啊，到底點解你大公司做唔捌就只人呵？人哋我是也曉誒，我你只九百人講話啊，我只是嘅人講話誒。哦，你叫定啲叔叔，本是大公司上經大公司啊？以前我邊樣嘢？OK，แล้วมันเป็นที่เกี่ยวกับมันเนี่ยแบบปุ่นเนี่ยสู้ๆเองกันที่สู้ๆรู้มันแบบเลยอ่ะกับมันเย็นกันแล้วเสียแล้วลองบัดแล้วเหล่าเจียงแล้ว我俾妹女阿龍啊，諗起講 heritage 嗱福建話就講啊，冇咯，所以我是時候講是變緊留落嚟學人嘅機會。我是講我有寫過一篇嘅文章咧，是福建話嚟寫嘅。我用阿面你講用華語嚟講，我是係咪文化遺產咁咯？嗬，我是叫佢咩啊？我叫做紅石嘅。哎呀，普吉紅石。阿什勒沙，真係阿什勒沙跳啫！你見唔見啲電視機擺出嚟？冇，我係 Rocking Chair almost 拍領刀。哎呦，那是拍領刀就好啦，我居然掛掉咗。伊 almost 拍領刀，我掉啫。阿龍，你講咪 sorry，我 distracted by 阿什勒。紅石嘅會，紅石嘅會 ，OK。我是日日講嘅啦，你講文化遺產啊，我同你講。咱其實學緊外咯，冇簡單嘅就咁學見喺度，你哋都要邊啲人講，哎呀，那個是華語來的，都福建話都不能講啦，就這你看你字幕嘅，你講係咩？遺產是遺就是遺，就係遺產咯，遺產就是唔是遺啊，遺。人較少講緊你看啲物件啦，人其實講話老爸老就只嘅會有嘢啦。就是我是講邊領留落嚟嘅會咯，是講。所以我是講學，咱冇講文化本調。你會使講，特別我是因為我關係都就只能叫嚟算話講，咱嘛是用鄧郎字。古嚟時候呢，我咪講唔係講文化咯，我講紅石咯，我咪講紅石嘅嘅會咯。講啊，好啦，我嚟講普通人啦，我冇咩八字嘅人嗬，就是我講咧，我是講，即是邊領留落學人嘅機會，邊領嘅機會，我講留落嚟機會，邊領下邊領留落嚟，就是唔是講咧霸留落嚟，唔是講我 specifically 作講嘅時候咪本啊，即是咱邊領 specific 調是專門是邊領嘅機會調，就是講伊係一種嘅留落嚟物件嗬，是甲了邊領嘅人人嘅機會嚟，就是人嘅機會對。OK，邊人嘅機會 ，OK，然後當然咱要請每個就是人嘅專家，
專家是㗎。專家嚇，咱係專家要嚟甲人講話，我要再講咁樣嘢，其實佢有興趣講安尼款啊，你檳榔嘅老古早老檳榔嘅物件。是安尼啦，咱大檳榔出世是，假若是大啲 Georgetown 啊，細漢啊，走來走去啊，就咱背時，哎呀，讀冊過啦，哎呀，安尼老爸算買去，甲出國啦，啊，要去 Australia 讀冊，去日本讀冊，過咗10幾年啊，都對來檳榔，因為我甲阿龍，到日本阿龍啊，到迄個工廠做上工，開始美國工廠啦，對來啊，了對來檳榔開始甲拉薩無相啊啦，因為到外國啊。我看外國人哇，個個人嘅 heritage 啦，個人歷史嘅個真好啊！我嗰邊就學到啦，我諗檳榔actually未輸啊人咋，人嘅歷史啦，人嘅舊嘅 building 啊，加了真特別誒。外國啊，淡薄物件哇，個嘅好啊咯，人誒無插咧，可以破咧，所以對來是1997-98年咧，對來啊，然後就就愛做物件啦，然後工廠先你拜198嘛，拜啦你拜有影，拜啦有影咯，有時候就 join 迄個檳榔 Heritage Trust 啦，然後就樣就講你有學到物件嘛？我到日本時我有去讀迄個 part time 啦，做我嘅 master 讀 history 嘅。我是做迄個 Japanese study 啦 ，Japanese community study 啊，所以我是樣要愛去 start 去討迄個 UNESCO 啦。But I told UNESCO 無用咋，你袂使講我係即個 Georgetown 啊，真水我愛討。安怎討嚇？伊若歹討，你頭一點是講你要證明講你有 history， 你 history 袂真正特別。是普通 history。所以我就要講 ，OK， 咱檳榔嘅。無相共，無相是講咱誒，就像啲harbour啦，啲海港啊，真正對無相嘅人來真大，然後有紅毛人保護啦，中國人啊，嘅啦，是係咪上地人講，乜就，包括阿美呢人個係咪啊，條人在啲故事㗎啦嘛，所以 OK， 咱做啲故事講，咱檳榔甲馬拉哥。幾百年來就是安尼一個 trading port 啦，所以一個故事來去 apply。頂個啊，馬拉哥有 apply 嘛，但係未成功。啲故事個無好，只全 building 甲拆咗去嘛。啲故事是，咱在馬拉哥頂個就是係咪 Portuguese 啊，係咪 Dutch 大隊啊，700多年嘅歷史，但係發生講伊所在未曉開過，一般比較。你故事咧，俾到你 area 人會拉撒出來解釋，你袂使講成新加坡。點解我本是只老作，但係你去新加坡搞是 shopping centre 咁樣嘛，所以冇故事講嘅。所以你要講，你有故事，你就要去你現在當今去到嘅所在，你個會感覺到頂到嘅故事，會係一種嘅心，你個會。也無會上戶樣啦，伊是上戶樣，未變做 heritage 去啊 ，because 已經變小濟啊。要變小濟啊，就是新加坡未也着，所以可能馬拉哥個有，特別馬拉哥發生是話一海比較比較甜土，不是起咁上，唔是嗰啲咩 shopping centre 百零萬嘅，所以你頭先去 apply 時啊，伊加了物件話落去了，和 UNESCO reject 啦，你係人就為 UNESCO 講你嘅歷史是有，特別你嘅。係你 town area 啦，當中啊，只係冇去 maintain 啊，然後看你叫 future 啦，佢係去係咪 shopping centre 係啦，你袂使嘅 ，UNESCO 袂使學你做呢啲。OK。然後OK，你甲檳榔合作，檳榔嘅人嘅 Georgetown 咧，只係舊 building 嗰時留落嚟啦，因為咱檳榔你知啦，安尼幾年啊冇發展嘛，你看，先係你講1969年係你 riot 啊，美國電啊，來啊，檳榔幾好做，過伊莎隻狗噶，
被临床有时啊，在 Georgetown 伊是拍水 IT 贴咋，但比好过才咱有 recession 啊，所以袂成，你997年在记是咱有咱 Asia financial crisis 啊，了有咧 project 啊，爱去管楼咧去袂成咯，所以好是讲旧诶 building 甲了好，甲济有留落来咯，有咧贴啊无办法，但是有遮济个是咱有差不多4000间。老嘅 building 过100年，甲了到变零啊，Georgetown啊，所以这是较好嘅，咱嘅其实讲咱嘅 condition 啊，条件人讲啊。你是唔是你是唔是讲马拉加伊家己未土成，了土未填，了是变零甲 start 土，了马拉加伊人 UNESCO 叫伊马拉加甲变零做只下土啊，是唔是香港？是安尼咯，可是讲你要讲嘅 story 是讲。Strait of Malacca, yeah, the historical cities in the Strait of Malacca. Oh, I see. So this is called trading 啦，即係講 the East 加 West 啦 ，Europe 來這邊做生意，China 人愛過去 ，India 本愛過來，所以人都好，即係 Strait of Malacca 咧，就加了啲嚟搞咗下小島嘅所在。所以伊做個只特別咯，無白嘅所在有安尼，人嘅歷史無嘛。所以你特別甲土會談。後尾只特別，伊是講 OUV 啦，outstanding universal value。哦。所以來土咧，伊有10個 condition，所以人變咧唔那個第2、第3、第4也對咯。哦。伊只講只 special 啦。你被 outstanding 啦，又 unique 啦，係咪幾啊？你快只簽名嘅啦，你10個les conditions 你被也有地少愛也一個，所以人有也得3個咯。哦 ，OK， 所以10個要條件特別，即10個裏面你拍啲特別一個談特別人談3個，談你3個，嗰時咧 story 頭人比較寫，人請嘅人啊比較寫，伊是講未submit to UNESCO 是上尾填 form 啦。是填翻你講你都有故事嘅，你人加 detail 啦，你 history 幾時 start 啦，你當來啦，講你到 area 咧有幾間厝，然後啲 area 是做咩生意嘅，佢平時做咩嘅，了被擺出來，了各大間厝啊，定有獨樓咧，有就掉貼咧，還是個嘅保留落嚟，你家咧愛講清楚嘅啦，就係點嘅啦。你幾時一時人幾時拖呀？幾年是人拖？有時人別人 start 拖頂個愛上去拖特別，係驚啦，唔該冇人曉做嘛。哦。了都好似到 UNESCO 擺條幾千人啦，都係咁。介紹你 expert 啦，教人阿摩蘭嘅曉寫啦，阿摩蘭就叫Richard Inglehart 啦，到啲 UNESCO 到啲 Bangkok 嘅，啲都實在講叫人應該做嘅，嗰時伊人家有講伊人家教嘛，所以嗰時都發了，經驗啦，所以我都好到日本對來啊，我都想 OK， 我做日本人嘅故事啊。日本人講是，有陣人嘅 Central Street 啊，定嗰是日本人大嘅所在啦。哦。但所以人叫日本會記咯。日本會記啊。會記啦。所以人就講，日本是咪日本拍電視嘅嚟播？1800年時啊，有日本人嚟啦。哦。然後到嗰邊啊，定嗰時只早是日本人冇嚟嘛，所以只做日本查甫嚟嗰邊做嘅咋。哦。所以我就也叫一 record 啦，120間你在日本查甫在邊做嘅，所以日本壞嘅，定嗰時。依個劇是係咪人咧？依個劇是本地人，是外國人做生意嘅人？本地本有，外國本有啦。咁就是外國咧，你在外國咧坐轉來，係對啦。定嗰就是呢，隨查甫呢嘛。是中國嘅啊，還是冇上國冇？咁就是英國人啊，英國人做嘅 ，OK。你人嘅性格就是功夫人嘅佢哋嘅啦，所以嗰邊嗰是做嘅所在嘅啦。哦，性格是性格嘅意思咋？性格嘅啦，大家你唔知咩？性格是你叫嘅啊？冇，依好啦，定人字是古仔是講啦。
機是 new street new chick，係咧後尾人講係你就是變到一條機，係你機字咯，機是一隻塞點一幾條機就是有字加字 chick 嘅所在嚟。加隻機啦。咧有時善禮嘅機嗰就江湖機。所以一條機古早就是加隻你青樓嗰就。呢幾條機嗰粒本是人嘅領超叫人之類。原來新機機了嚇，所以新機頭整有一件，迄件海南人開嗰個別攤，真古本嘅嘛是啊。阿龍那邊你看到，我未看到。我睇到面咁先。新機是 Julia Street 咩啊？冇啦 ，Campbell。Campbell Street。Julia Street 是近檔嘛，你困車會。冇困車。嗰邊冇加隻機啊，我講緊當冇加隻啊。所以阿龍，等我咪 make sure 我講到即我談到即 history 就是講歷史就是新機其實迄個機其實是叫你機件嘅機。start 一點先，頭是頭假古正嘅數嚟，一變做機內機器，有機是江湖人嘅所在就，新機要一個 arch 嘛，點樣？要一個南門嘅唔係，迄個啲機就是日蘭塔登啊嘛，日蘭塔登是江湖名嚟就夜蘭阿珍嘅呢，夜蘭阿丁嘅呢，依名是江湖人大嘅所在嚟。佢平時講啦 ，OK， 明白啊。都係江湖機。頂到有捌叫過，佢條機叫做江湖機哦，你是講江湖機，你做機江湖人其實邊度？冇，你是日本壞機。嗰個叫馬交 street 啦，馬交。點解成日人家了出嚟到江湖所在咧，就波就是廣州啦咧所在，啊哋去到馬交去轉啦。嚟啊！一邊新加坡啦，邊咧你揸住係做機先咯。查波成點解查波冇咩工做嘛？咧做阿三冇咩嚟談啊，最好談就是做機咯。我就是賣嘅做馬仔咯，梳起唔夠。OK， 哇！即係本啊，了真係中意隻歌數嘅啫，而且有 colourful 嘅就係。那隻歷史嗬，了冇成人冇成行數，嗰陣時要一時加正就你冇點播嚟，對當劍士真係有關係。嗰陣時加正冇點播嚟。了so OK，但係你講日本壞機，就是等到日本查某來到這邊嘅時，伊來做會攤累了去賣身軀，佢做機就是日本壞機到底喺邊樣到喺邊嘅？對對，喺邊 start 啦，所以你冷 sorry，係你講，等人咩？等人是講喺所在叫日本人嘅機啦，就是日本壞機就，然後就會是1920年是伊就做來做少嘅啦，因為開始日本嘅發展較好啦，就日本對佢啊，因為英國政府都冇買荷安尼做，佢哋嗰時就做病啦，佢哋生病啊就做啦，所以係。control 呀，就無好啲日本查某甲來人學。頂個時呢，你使到街路邊來拖嚟客咋？就是open嘅咋。當我佢每一變咗 illegal 去啊，變犯法啦。變 illegal 啦，變犯法啦。所以俾到房間啊，出來面偷做啦。頂個時呢就 open 嘅咋？只是嘅啊，你個看到阿毛水阿毛嗰啲。冇轉嘅人啊，就拖啦，下邊轉。成個人看咧，係幾時來時啊？只看咧，你看你隻媽咪。夜宵冇嘢事，知嘅，我嗰時候都係講了咯。邊係幾時來冇上？係是貴啊是。你當時係真係4年年代，喺度70幾年代，以前啲巴裏邊做工嘅，以前巴哥嚟。係是已經是illegal啲本啦，係是。你點解應該是冇 draw line 啊？講緊入邊，呢啲巴裏邊做工，即係發生係咪數，可能唔制啊。有時頂嗰陣呢，就係啦，話頂嗰時話靠嘅落邊都係使拖國貴啊，其實加少部難明嘅嚇。你話本身啱啱地啦，馬達拉都被指可以接落邊嗰啲時呢。一九抗嘅東西，攏老哋都對住物件咯，攏都機嚟隨路咯。攏貴起嚟，見到水。佢嘅來 Q 啦，咁嗰陣你都看咧，
咱去看就知啦，顶个先啦。了尾是到日本人到話啦，有咧來做假頭毛啦，做迄個 photo studio 啦，啊做迄個 dentist， 小影店，小影店咯，而且也濟啊，咱邊咧頂個迄個咩翕小影係咪肖像嘅啦？頂個是日本人先開嘅。但我問你，請問，伊咱日本人啊，來個，because 日本人我講嘅日本人伊是真正中嘅樣嘅國家啊，伊來到這邊嘅時，伊有對啦，講福建話未有？福建話咧是無學啦，特別伊人曉講華南話，伊人本有學，巴沙呢啦，所以頂個實在看到伊人有笑落來講，迄個日本嘅啦，安怎甲人講嘅，伊講murah，伊又好講嘅murah berapa，伊又好講嘅華南話啦，巴沙呢啦，所以假是甲人同人咧，伊人就講迄個巴沙啦，也有咧日本甲教曉講 English 有咯，尾是伊人妹，我咁啲，我愛妹，下句我係古講嘅啦，我對是阿妹拍電視。真係日本人假頭毛了，參翕小影啦，安尼嚟嘅。特別講阿妹 start 日本係嚟馬來亞嘅時候，伊講 suddenly 係你日本人嘅了抨擊嘅，伊感覺講係你日本人嘅了是 spy 嘅 ，especially 對小影店嘅人翕小影嘅。係啊，是假咧，即係我是唔是講假了啦。唔是講假了，有咧啦，部分先咧因為先咧，你拍節目好，你是為家己國家嘛，對啊。日本人就愛為日本，人頂個人免講咱家己，咱家是為中國嘅，家是無馬來亞安尼 idea 根本無，咱是用 China passport， 家是 Republic of China passport 嘅咧，我爸本是啦，邊樣是啊？伊 passport 是Republic of China 咋。所以假是India 就是印度對印度嘅攤位就係對去印度，人 China 人攤位對去 China， 是來拍拼拍工做工啊，攤位就對啊。來啲拍拼，咱是唔是講這邊嘅大家是OK。都日本人唔想啦，都別怪人對。所以日本人拍戰對人對愛為家己國家嘛，所以政府講你要鬥下手啦，去。要佢哋安尼information 對愛做嘅。咱 China 人不是照做，不想嘅，是講唔會拍錢啊，攞嚟啊，中國人、日本人就避啱啦。了是安尼咯。按怎講拍錢之前咧，日本人抨擊，其實咧，伊英國兵啊，英國馬達掠人家了去，但是咧，因為逼。伊是1941年咧12月8號，人知啦。佢哋日本到 Pearl Harbor 係咱國大巴魯本和日本人來拍起來咯。所以是假之時咧，英國嘅佢哋馬達到假了日本人掠佢落去，怪人去卡古。所以假時啊，佢哋馬來亞啦有3000幾個日本人啦。大正做生意啦，就好，人本只這樣開迄個超齡開，只是樣嘅。那平常是，假是個有百幾間啊，本是假着掠啦，假自己係佢哋南產人係靠古間怪自己咯。今仔本掉掠嘅啦。成個 concentration camp 咧，係你 internment 咯，係你 Japanese internment Canada 參美國攞你們有，特別有嘅美國本是掠到嘅。有話講啦，有咧有咧第2、第3代啊，日本人話本表講白類是日本人嘛，所以本就掠啊。係你是話講嘅咯。真係啦，冇辦法啦，咱等人咪是對。了掠即去靠古經啊，就冇抨擊㗎啦，其實即是而家只靠古經。了尾是英國就輸啊嘛，日本人就進來啊，人家幫靠古經幫出來啦。因為英國並不真識，因為日本掠只幾千人啊，新加坡只幾日本啊，新加坡有3-4千本啊，3000個，所以馬來亞加新加坡夾起來本6-7千人，了到新加坡大啲嗰邊嘅日本啊，
假了本就裂啦，了成日了英國政府在OK甲你日本啦，會拍入來啊，伊就掠人去船送去印度做 prisoner of war 啦。個英國講唔要緊，人遮濟英國兵背背是互日本人掠去嘛，所以就是exchange啦。OK， 所以日本食。都有甲運沙攞清理日本啦，歸到啲印度邊啦。然後當然咧，伊是拍錢啦，佢啊，然後就真快咯。邊頂冇夠一禮拜啊，英國兵就走嘅了去啊，因為人在拍病啊，係日本人，所以人先走個馬達經啦，後面加了銀行加了冇人㗎啦。你人點解人個唔制啊？英國人真衰啊！嚇，自己走啊！可能自己去死啊！有人係所在叫做政府啊！嚇，係咪啊？有時嗰邊咧冇政府啦，有人偷摕物件啦、放火啊、搶咁樣，然後嗰時冇辦法啦，就咁樣叫佢哋日本啦，他們入來啊，然後邊咧衰未衰啊？英國人走。然後叫日本人來先來接人啊，啊無啊貴咧所在袂好勢啊，所以日本人就安尼入來咯。而日本人伊無講收清資無啊，就是請伊入來咋，讓坐船入來邊咧嘅，所以變咗人是。這是就請入來英國嘅人請入來啊？無咱本地人請入來，英國人走啊，無插人啊，所以人就是咱有啲大家。咪 Chinese Chamber of Commerce 嘅人啦，Indian Chamber of Commerce 嘅人，都合起來有做嚟成個 committee 啦，講是on keep the peace 啦，然後就請嚟日本啦入來，然後講你借啲考古經日本啦，加了放出來叫人鬥下手 ，please 讓個表，開始本地人表講日本話嘛，咁樣做 translator 啦，做了，所以入來啊，我講實即本地日本啦。做兵啊，做官啦，咁了出現了，出現咧，人看奇怪，點解是家頭冇人出來同佢穿佢哋 uniform 入邊嘅兵啊？你咁了成日咯，個日本兵叫人講都嚇人。誒，我問，安那款嚟告訴冊啊？有安那款告訴冊，有安那款嚟告訴嘅，我冇乜聽過這告訴咋，我冇聽過這歷史嘅喎。我大啲寫掉啦。OK。你告訴佢了，咱歷史，咱讀歷史嘅時候讀掉下，是我冇注意。對，咱這邊冇寫，因為英國人冇寫嘅告訴，我是到日本時啊，讀掉安尼，寫住大理咁了啦。啊，就是叫啊。走佬啦。Because Penang invite the Japanese jeep line, right? After yang ilang pain say 咗，所以ilang come 起來。所以冇人講，冇人愛講 ，because 伊只英國人走咧時啊，伊無攞，了真濟迄種有類人做生意人真驚 ，because 嗰啲人亂做幫會、亂做派人，所以伊人真驚咗，所以伊人 although 伊人賣日本啊 ，but 伊人是感覺有要被 lesser of two evil，所以伊人叫你日本人來。了日本人輸咧是伊人歹勢 ，so these are the 超數無人愛講 ，so 當天巴魯加 start 講破出來，嚇，所以無人愛講嗰啲物件。actually 迄個年代發生嘅迄個事啊，咱冇未講，後面物件是對，後面物件是唔對，咱 react to 迄個 situation 呀，對，伊發生嘅可能就是伊有一個理由嘅啫，有冇？對嚇，because 伊種你知講，伊講咯，迄個 Chamber of Commerce 上面嗰了叫來 ，so when and then after 合併嗰陣時 ，right，嘛是有個人做生意，即係有個迄個較無類嘅，甲是迄個較 lower class 嘅人，伊人講迄個物件出來 ，like 古早係伊就為日本啦，蝦米貴，所以真濟人唔買講咯，這是 very understandable 啦 ，because 你若是無攞，完全無攞，佢較慘咗條，所以伊人是感覺 at least 日本人佢淡薄攞，所以伊人叫日本人來咯 ，because 英國人走啊嘛。我是感覺點樣是第衰，就是本第簡單就是就是本地嘅人，因為伊人學阿摩控制呢幾年啊嘛，แล้ว變做伊
伊人家己都無政府嘛，伊政府嗰陣時阿毛嘛，你一隻走去嘛是一個 void 咯，伊人都無關係家己過家己啊，所以變做哎呀，我特別去吹別你有關力嘅政府嚟講，係咯。咱個冇 infrastructure 咗，咱個未曉咗，咁咱冇辦法，所以有陣時叫日本人嚟 take over。明，我冇試試，冇時候對講即個美國人全部冇聽到即係歷史。OK，你就去講即係咁樣。對啦，了是安尼日本啦，我看這邊講㗎1945年呀。頭時我咪講啊，咱邊咧中bomb啦，日本啦嚟炸是伊是打個 Chinatown 啦嚇。了衰甲無衰，1945年啊，阿毛兵就是美國兵嚟炸㗎。所以啦，只最 building 是何啊？佢哋美國兵炸啊，佢哋日本啦。像迄個新西邊啊，個人誒，頂過迄個國道嗰邊啊，迄個水 building， 加了是互咧美國兵炸了了去啊，水 building 加了是互阿毛人害死嘅，冇去嘅。伊日本啊，伊人無安尼講，伊人埃及來啊，伊人無去條面看你好 building 安怎去炸，伊人見嘅是唐人啊咋，因為because 到 China 啊。了 China 人去拍咧日本啊嘛，所以來這也高雄咯。所以係專門是對付嗰啲 Chinese 啊，伊無對付嗰啲 Malay or Indian 無嘛。So that's very important 啊。Don't blame Japanese for everything, no, because a lot of things destroyed not by the Japanese. It's actually the American. 中國咧南京啊，南京1937啊，你看真係歷史啦，哇咩話看啦，未必我唔對啦。樣日本啊，樣入去中國點先？樣本無去炸人嘅所在本嘅，因為樣是大人睇真濟人。因為樣拍戰嘅 pattern 無相嘅，因唔是用冇咁一掂喎，可以做到嘅啦。因唔是驚，你講啲羅宋嚟咗。你是睇人。有咧，迄個紅毛接去迄個Imperial Palace 就唔是中國嘅啦，伊嘛是幫佢燒本嘅，因為我真係個燒物件。伊被 destroy 嘅。日本唔是嘅，日本是大人睇真得濟，即係是事實，樣睇真得濟啦。你是睇唐人哦。因是比如 sorry 到底邊兩嘅事啦，我是講，對啦 ，because 唐人去 support China 嘛，你邊China 加日本啊，1932年就 start 了咋，唔是到1941年啊，China 拍就久啊，拍到8年啊，已經完少了。所以人日本啊，真正嘅，伊人佫袂贏咋，直接拍，安尼日本兵至 China 佫袂贏，了人笑着 ，OK， 了尾尾是美國就是安怎被拍啊 Southeast Asia，because 美國係是 to start 賣可以油啊，無 petrol 咯，所以人日本啊 no choice 啊，就被去來搶 Indonesia 油所在家是 Indonesia 啦，人這邊啊 rubber 㗎了咯，所以無辦法就被。按照甲英國人甲美國來拍就成了啦。樣本是真大膽啊，樣在本是袂久啦，個美國安尼 strong 嘅 country 本加去啊，去甲伊拍錢。就冇辦法啦。即我講聽講，即是我家己數人嘅個數，就是我嘅本事，我係講是學日本兵拍死嘅，我係8嚟講啊，嚇講嚟講啊，我嚟講對。我嚟講，唔是迄個後尾人家俾人騎坐，唔是，係你無死迄個，你老一個死迄個，打條位迄個啦，嚇打條位是老一老一個己一老死啦，唔是就咋？我係講死是我爸爸六加3歲呢，我係嚟講，所以我爸未記我係一個記爸。安怎？伊到底伊未白誒，伊到底鋪底未白了紅險伊日本嘅飛機來啊，爆炸彈咧是炸掉我公司嘅。是啊，咪是社尾嘅位就炸。我唔知道到位。because 我係嘛阿貴來厝大社尾，伊會去講要別嘅事啦。伊只借哦，貴鋪底啊邊。伊就炸，伊講貴個厝啊，迄個厝就知啦，迄個 pre-war house 啊。還個了只真正長嘅嘛了，但是伊講規間厝啊，啲油啊、切啊、伊頭面啊，倒頂嘅一底啊，驚個半死，伊只死下嚟就唔是。了我講咧是伊人就炸死了，唔知伊是無對厝呢。了後尾是伊人家己找到伊到啲嘅路邊位，
還是死去咯，還是了。個另外一個故事是講本身嘅故事，跟日本關係就是我嘅字白啦。即日本手摕起來嘅時候接手啊，是我嘅字白是跟日本兵做工嘅。就是講我因為到伊嘅爸是學日本兵大師，伊為咗趁食啊，伊是去做工咋，伊還是嗰時囡仔個，伊冇讀冊了咋，伊在12歲可能是，伊就去甲日本兵做工啦，伊是做咩啊？伊是去做點水嘅咋，去迄個檳榔 club 檳榔 swimming club 嘅位，伊點水即去點味，水即去倒伊迄個部位啊，迄個鋪迄個物件。然後伊是去點水落去下底白伊嘅迄個咋，所以伊超起人淡薄，因為伊點水真久啊，大擺啊，伊嘅魚啊無咩聽到伊 pressure，咁了拍伊魚啊去啊。這是我家己本身我感覺到哇，這一個故事本嚟，我家己出來家己講佢日本兵拍死了，是特別伊家己嘅驚吼。個就去甲日本兵捉緊，因為點聲是真係艱苦嘅，就只我拍正點聲對，冇趁景嘅咋，對啦，原本嘛，你唔是講下面人會哇真抓去啊，唔是人做掉，你這是為咗活呢，你 survival 呢就，你話愛拍拼啦，我廿清啦，為國家啦，其實假係點聲啦，你做啲咩嘅啦？國家未記錄嘢嘅咋，國家唔知，特別唔是特人會會做教呢款呢，真係艱苦嘅，it's a very tough decision 嚟。我會做，我會嘛會講啊，伊人下久多等於都講有油版嘅，伊講日本來嘅時，伊人有夾take over 油版。哦，搶伊啦，伊人用伊搶伊哈，伊 I think 伊有講，但係唔是日本嘢嘅了誒。哦，嗰時冇使有車咋，伊架車衝過去，架了百多啲。因為用油會拍正呀。伊嘢你咪夾嘅了，伊你會使去講，特別你是被趁類咯，是你就做工嘅人，意思講。嗰時冇使有車啦，你啦。咁但係Toyota會使換嘅咯。冇講潮嘢，Honda 咧，Toyota冇出名，他冇出名個Toyota。個了事啊咯，但係冇辦法啦，拍嘅係嗰時。我因為我在咧 direction 嘅時候會問，就是講你講大媽，你講那有幾千間厝是成個講4,000幾間是伊。能夠有過來，就是講伊係一種嘅 pre-war houses 啦，pre-war houses，係你出名下幾間是得一間咧，我知。以前呢，伊有搬下咧是加重要，像個 temple 啦、church 啦、mosque 啦，還是政府 building 開始，咱叫 category one 啊 ，category one，那是有 function 嘅。category one 嘅 building 當 UNESCO 時候要to be protect。inside 同 outside 被 protect 嘅，你袂使清彩去驚，袂使。你有 category two 咧，就是咱 shop house 啦，像店厝啦，即外口 maintain，人民都會使驚，所以你攞得啦。所以你成日睇你係叫咩咩唔是 Paragon 是 Paragon 咯 ？Paragon 是 outside UNESCO。係冇錯。OK，because that's why Rex 都係啊。是 outside 的吧 ？Rex 是 Amazon 入邊嘛？嗬？冇 outside， 冇 outside。transfer 咯，交俾就冇啦，貴嘅就冇啦。我是咪講 Paragon 係咩數？因為 Paragon 是伊人 even though 伊唔是 heritage site 嚇，伊南面伊一間厝。你就係講你 Paragon 南面 Saint Christopher。Chapel 啦，係你。Sam 係咪佢頭啊？未記啊？定幾禮拜是話爸講嘅。應該是Catholic 嘅，我係爸。La Salle Brother 嘅。對，我係爸是大學兵你大學伊是伊 boarding school 啦，是唔是？The La Salle Brother 就是Saint Xavier 嘅，咁樣係。對，學生大學兵嘅時候。係大學兵 training 嘅時候。大學兵 training center 嚟。我係大學兵嘅時候。我爸我講起為記你。
แล้วโอเคแล้วเราสิโอเค所以你成個category 1กับ category 2就是講店厝你外口就要保掉起來，就是 heritage site 嘅位，特別就是南邊你會使 update 啦。會使，就是講你在綁新嘅 toilet 啦，綁係咪會使啦？所以當然是 UNESCO 來拖你要對 UNESCO 嘅 law 啦。所以就講 OK， 你要何在你嘅講 inventory 啦，下面 building 加了被攞起來啊對啊，了加了你安怎去 maintain 了，你有被攞，你別使凊彩互人拆啦，啊，迄個壁你別使凊彩紅色啦，白別使啦，伊色本來講，了伊個壁咧別使用 cement， 頂句是用 plaster， 下面咱叫 plaster 啦，所以俾搖對 plaster， 加最乳啦，就高啦，頂句咧。ENO 是屬於 category 2啊？是 category 2啦 ，category 2，伊是代啲 buffer zone， 所以你看 UNESCO 誒，對對有 core zone 加 buffer zone， 真正講咧 ，core zone 是假是真正是 UNESCO heritage site， 但伊要有啲 buffer zone 去 protect 佢哋 core zone 嘅 building， 伊咪講 OK。你 building 到 core zone 咧，哪接？哇靠 core zone， 哇起慣老啦，咁了別使，伊要 main consistency 啦。你看咧，後邊加了個後邊咧看只爽啦，你別使講誒，後邊後尾就放係 right， 啊別使。哦 ，I see。所以 UNESCO 嘅，但所以話 buffer zone 比較大本啊，所以當然你到 Georgetown 咧，你話有空地起，你別使過18 meter。所以你看，咱邊咧有一個新嘅 hotel 叫 The George 啊，頭好似愛去關樓誒，無好，未批准，就開20年，當然起成啊，無過10年啊。Hello， 哈，我講 ，sorry，ENO 哦 ，last time 係一本是係去關樓嘅，so 伊 plan 嘅咧 already 做好了 ，but then because of 呢個 UNESCO 一本是特別 cancel 掉伊嘅之類。哦，你是講伊舊嘅，不，伊 new wing 本未使。哦，特別 new wing 就關，未使貴，唔知貴樓呀。你講下。我睇你是 before UNESCO 之來是人都 approve 了 ，OK 啦。了，你在你到迄個 Welky 迄個Roy Chulan 啊，Roy Chulan 係 hotel 嚟嚇。Roy Chulan Hotel，Ballstate 啊，咱講 Ballstate Hotel，Ballstate 啦 ，under Ballstate property， 伊人愛起20幾樓誒，了馬上就 reject 啊。了另外是你 Rice Miller， 佢哋就 care 啊，當然你無通，佢哋本身起。安怎佢？只幾年我都不可以 British Council，British Council 啦，係啊。佢哋做個，因為頭愛起個20樓，比佢哋 clock tower 個廣告，所以有人就 stop 啦，唔可以起。British Council 是 Light Street 入邊啊 ，Light Street 咩？唔是 British Council，我未記看掉聲，但係 Welky 嗰邊嘅啊，看掉聲照表嘅。Welky 一頭前是那部板帶啦，那邊殘嘅咧啦，伊是係你 OUB Bank 嘅對邊啦，佢個一波當佢 stop 嘅 project。Welky 攞3樓呢，發生嘅 bankrupt 嘅。我話古仔時候，你講你講內地學要點點先，邊人真係流轉嘅，破地永。對。真正係你按摩樓嘅了，真正流咗誒，真係人顧病。甲平時按摩人所在啦，你無辦大家是按摩人所在噶啦，所以甲平building你看無燈籠標啦，無 mosque 噶啦，加了是按摩人大所在。樣大甲平啊了，點個 bank 啦、lawyer office，加了是甲平佢按摩人開喺你上個伊人嘅係咪 emporium 啦，個賣個 boutique 啊，加了是甲平 wide away 啊，加了是按摩人噶啦。所以定個人，是得落位咯，快就位，你冇辦法，位都係實位啊。那是兩碼喺對邊。By the way，係隔壁嗰一間叫係咪啦嚇 ？Bishop Street 呢邊。Logan 本是。Logan แล้วก็時呢就水啦，咁就 British colonial style 咯。定個本是啦，老實講啊，你在人嘅巴當啊、Esplanade 啊，但係有。人 Asian 袂使接嘅啫。就如講
only for white men to play cricket. Asian 比賽是Penang Club, Penang Sport Club, Penang Swimming Club， 加了是學紅毛人嘅。伊話靠白 only white。所以有 Penang Chinese Swimming Club 嘛 ，Penang Chinese Swimming Club。係啦，咱正當有啲嘛，自己咯。原來是咁樣看。奇怪，咁有人小主義就係原來是。Yeah, swimming club 啲 race 先，我講係唔可以使接呢，唔可以使接呢。Actually swimming club 呢是真係 race。伊今日做工嘅人係使本地人，未使 member 是今日。member 咧係使啦。因為 discrimination 是有陣時 under the big sun 你就要做快。講明是啦。即係美國唔是啊。美國唔是啊，㗎啦，你冇別使荷蘭誒會segregation，大陸冇咧啦，大陸冇啦，只講自殺啲冇咧，只講自殺啲係多數嘅，就講你做一面嘢。只講一時講是惡白，是講冇啦，是講樣啥暗地出把你辦學咯。有一個故事，我係甲你講。嚇，來，幫佢啲。有一個你嘛使張法子咯掉。嚇對。張法子。等，張法子是你 Indigo 嘅一間，你。係 Blue House。Blue Mansion 係識嘅，就即係 graphic design 咧，人是 Blue House，成個 A B Indigo。冇，依 restaurant 叫做 Indigo。依 restaurant 叫做 Indigo。依係食呢是 Indigo Blue。依 restaurant 咪叫 Indigo 嘛？依裏邊。對，你講嘅對，呢是 Indigo Blue，因為是林天是 from Rex。林天食。伊是 from Rex to Riches 嘅嘛，Miss 伊是對人對，伊舊英文啦，係嗰啲伊波嘅。係只波。了，伊咧有伊真正有類啊，係時候，伊是 known as the Rockefeller of the East。然後伊愛去坐船啊，伊唔知愛去美國還是愛去英國是倒啊？伊是有類人嘛，伊愛坐 first class 咗。嚇，別使。伊人阿冇人咪可以坐。講緊嘅。人會坐 second class 還是 third class 呢？伊是頭尾下咧幾間 crew 嚟講。然後伊學人啊，伊學 Asian 啊，會使坐 first class。哇！誒，下星期係咪下星期都係起行啦，跟咧未使學我介紹。佢經講時間俾起嚟。特別係唱法字啊，嗬，是一個真水嘅味道了，真正有紅。只講究洪水嘅，一個唔知即個，唔知知唔知有蝦米嘅人講我即個金門人嘅長髮師嘅事情。應該講嘅洪水嘅即個。我有只告訴本啊，佢哋嘅。有估嘢啦。我當嘉賓做講本啊，我當然啊，一禮拜有當。你是當嘉賓有成個團都講數，你看到冇？拜三個禮拜都係。我唔知乜都佢錄啊，未必乜都佢錄啊咯，定當我歧視。咩？咁伊唔是大團嘅就一出來嗰陣，都第一幾個人。In-house 啊，唔知啊，我講話是10人啊，10個人啊。嚇，你就歧我正估啊，但我坐位硬嘅位，即最歧視我咪歧咯。你好 ，OK，so 你講下係你處即係張法師有係咪嘅特別嚟？所以佢哋就可能就寫緊了啦 ，document 係多寫，人叫多寫啦，寫個400-500面啊，真係 detail。關係家即張法師嘅處啊？Of course include 啦，咁咧咁了邊咧？OK，咁了 heritage 哈。我個 judge 嘅 Glen Jetty 佢哋我有做 ，Glen Jetty 有做 documentation。當然個有啊，依即是 public 嘅嚇，即係依個 documentation 係咯，攞去到時有。我哋 submit 去 UNESCO， 不過條嘅真攞到啦，有啲寫冇咩好寫。嗰條 edit 冇。OK。嗰時是去 UNESCO， 人家了看了個 audit 就係有啲條唔對。特別我請 expert 去寫本好啦。特別攞歷史攞特別按照 proof 咧嚇，你別使講講寫啦，你再講特別 accurate 咯嚇。有隔了會有 cross reference 嘅，隔了 history book 啦，隔了會寫了個 on-site interview 啦，隔了就做嘅啦。哇！這講乜啊？做這年啊？這講嘅。แล้วว่าก็ involve ต่อที่Glen Jetty กันเลยว่าต่อขาชิวปุ่นอ่ะ因為佢是政府ไอ้เที่ยอะไร Glen Jetty 嘛
所以佢講呢是愛踢，然後人就自己打閒咯。But 攞嚟踢下個貴隻啲就踢，平安隻啲都踢下個佢啊，貴啊人就少加講啦 ，OK 啦，然後 include the whole area into World Heritage， 政府唔制個咋，人家 UNESCO 講is it okay to include Glen Jetty 接喺你 UNESCO site， 人講anything special，the buildings 有冇水嘅幫助咁嘅，但係嘢講數講係咩？history。是你 Glen 就大貴咧 ，water village 加了石柱嚇，石蛋加了石蛋，你講只係特別，你俾就俾得誒，所以啊，就自己咯，就做下你 documentation 啊，咁樣做咗起來，之前嘅樣 UNESCO 啊，係你 United Nations 不係 UNDP 咁樣，又不做啲 homework 到邊啊，所以做家 survey 起來，所以講啲誒都俾佢 protect。แล้ว政府就 OK 啦 right protect 啦 but อีก講就是 slum area 都 protect 都冇用嘅咁咪不要緊就係 UNESCO 呀加手集片啊 tourist attraction 住啦所以當然啊就是冇辦法啦啊冇加了貼下卡咪邊點冇㗎就咁啊發生好彩嘅所以因為這個我哋談嘅這個 category 就是係你living heritage 對 so Glen Jetty 是 living heritage living heritage 係咩意思？是 building heritage 啊 so 佢比較living 是個人大佢個就是有人大有人嘅 lifestyle 啦呢就是 heritage 因為佢一堆百年人嘅啦 performance 啦拜陽光啦啊像你 Glen Jetty 啊一人大個邊啊貴節子啊，或者特別咯。Because 拜提光咗。UNESCO start 時啊，真係個了是 because 伊人愛做 like attract tourism 嘛，所以真係伊個 focus 個了是真係是 building， 所以那是講你 protect 個 slum area there's nothing to protect， so 伊好攞個名聲 aside， but reality is it won't attract much of any traffic， 真係。這裡 city 這裡 countries 個了係 UNESCO 嘅招牌 is because it's like 假如是 Michelin restaurant 可能你係 UNESCO heritage 呢，這樣人都愛來啊嘛。So 我本地人是愛 protect 人嘅 history 啦 ，but for a bigger picture 是愛 attract 這樣 tourism 嘅人來 ，so that 特別會係 mutually UNESCO 冇啦，冇 tourism กับ UNESCO 是直接講是冇啦，冇關係。但是咱 government 咱家己政府愛 tourism， 咱未使講冇 ，that's a correlation. If correlation 啦 ，it's a correlation for the UNESCO because 這啲物件你會使 protect 你嘅 history without UNESCO official stamp。But 真係人係 official stamp because of that。特別 I thought 是 because 因為是無 UNESCO 嚟講啊，伊人較應 develop 了一頭無 protect 你嘅係你去。Not really. Depends on your country。看你嘅政府嚇，看你政府。特別就是講啦 ，in the 特別一個 country 就是講特別 focus on development 嘅嚇，你有 UNESCO 嘅 protection 啦，是講。了，冇睇條咯。特別有伊個攞柄啊，double edge sword 咯，你成有人成 develop big develop。Yeah, so it that's why 我講咯，真係 historian for 本地人，真係是人是感覺人嘅 country 冇 protect 人嘅物件，所以人係 UNESCO 嚟 protect。step in 啊。to step in。了真這邊 Canada 本是有。有啲人啊，伊人買種 heritage 嘅招牌 ，because when 你有 heritage 招牌啊，變咗 commercialize 呢事件。你特別對。這是伊個 side effect 啦 ，because even though UNESCO 伊個 goal 唔係呢，特別伊個 side effects is a reality，本 no matter what，你就變做 attract 這啲人。UNESCO 係 side 啦，像你啲英國 and all that，UNESCO is not a very big thing， is because 伊人嘅政府啊 ，it's already 真正夠 protect 啦。都你們需要。呢就中國本上本啊，中國。
你 building 嗰陣是幾百年，伊歷史真長啊！我哋未使亂問發展嘅啫，就伊 council 嗰陣真正嚴嘅，英國嘅 council 真正嚴嘅，所以講即 UNESCO 誒 emerging and developing country where 伊政府冇安尼搞成個，所以講即本地人愛 UNESCO 較快接來 protect 伊。แล้ว我是小版咯，有當時你外啲小版咧，成個新加坡人講誒，你小版咧唔要咯嚇。So 講這人想講 UNESCO is but UNESCO started out in that yeah it officially it could start is yeah it was one of those reasons but there now 你會使講會使半樣啦 but there's always a correlation 特別伊是 qualification 咧，成個有人來為有 tourism 為 UNESCO 你冇就為伊嘅 qualification 就會 meet 嘛。對，咪上個我講你 Michelin restaurant， but Michelin restaurant 樣嘅，你看伊嘅頂頭個當叫 Michelin restaurant 伊無像啊，伊當然是被特別 UNESCO 我每咧即係看 UNESCO 要成個慢慢 drop 伊嘅 standard 還是嘅 category， 所以伊嘅名成個阿什拉薩講嘅看咯，伊嘅 Michelin star 嚇，伊是 OK 慢慢嘅個隻 category，but 伊嘅 Michelin star個頂頭冇嘅 category 當佢冇 include 個隻，所以伊嘅名入去 UNESCO 嘅。即係我唔知 ，because 有啲人講屬個 travel 嚟啦，伊人專門啊 travel on UNESCO official site。but 即係唔是 UNESCO 嘅 fault 嚟嘛？對，我唔是咁講，是人用。I wanted to make it clear that 人想講 UNESCO it's like you know like just do all the things, but I wanted people to realize that UNESCO of initial 物件 it's part of generating louis。So 真濟人 like 我捌伊人 travel 真濟 UNESCO 嘅 site 啦。對伊人嚟講啦 ，when UNESCO 只 start 嘅時候，伊 heritage site 嗰啲有影是真有料 ，but 當今咧伊人是感覺較無安尼有料。特別我唔知啦，即是人嘅 personal。But I think 我明白就是講，咱會知就是講，when 你有迄個 UNESCO 嘅名嘅時，真濟人無插你哎呀買。伊就會變做 commercialism， 就會慢慢殺入來 tourism， 就會慢慢殺入來啊。Sometimes 伊會做伊個所在 ，even though 是為咗 heritage protection， 特別伊變做成個真正commercial centric 去啦。你特別有人 travel 無相嘛 ？Because 有啲人 travel 是食呢，有啲人是 travel 是愛看 heritage history。成個我是 suka 看迄個夢嘅物件 ，so 真濟人啊，伊人 travel 是 they will plan for this kind of travel。So 有啲人成個伊人迄個 colonial 嘅物件是啊 ，so they will go to all these places like Bombay， Penang， Malacca。So there's a historical and heritage. It's all together job. But so it started with one of those things. But 伊人講當今真濟人去 apply。And 伊人感覺啦，我唔知啦 ，because 我唔是迄種 travel 安尼款嘅人，我是聽人講啦 ，because 我捌有啲人是 travel 安尼專門 travel 安款嘅，然後有啲人會寫冊嘛 ，so they will try to do historical， so and look 愛過安尼款嘅物件是啊，伊都俾有 fact checker 嘅，所以古早係是伊人講UNESCO 嘅 fact checker 真好，但當今。每人係 professional， the person that knows the most is Kemunyan 嘛，Kemunyan because Kemunyan 會錯過，所以 Kemunyan 你感覺到你嘅 standard 有 drop 還是個頂頭變起來 from 你嘅 point of view 啦 ，because 你嘅經驗是第一隻啊嘛，這邊你看法是安怎呢？ Okay, one thing about UNESCO, as I said the outstanding universal value 10 conditions. None of it include tourism. Tourism is never part of the listing reason. It's just a side economic effect. It's good to have, but it's not the reason why you apply for UNESCO. And beginning is because Egypt pyramid Great Wall of China 冇人去過，還是去 repair 是亂來。That's why UNESCO set the highest standard. Like 去調理個 pyramid what are the things that you must do to maintain the originality of the place of the sites So this is the intention of UNESCO listing So of course 你做好了做 people like admire tourists must be very special 但當來看 UNESCO 這真這絕對係
對人家住 country 打死愛命打你啊就愛拖住你落嚟像 China 打你愛拖呀 because it's for what tourism reason economic very good return but it is against UNESCO original intention 呀所以你話 Venice is a disaster 呀 why too many tourists local 別大啦OK Venice or Italy 你話定佢 population 有百幾千當佢 drop 到50千 cause why 伊 rent 起價啦物件貴啦 tourist 比 local 人個貴個自人嘅厝啦去小型就是呢咱有驚呢可能呢邊呢咱會驚邊呢嘅可能 Armenian Street is like that Armenian Street is a very bad example over tourism original reason 加了走嘅了別大了伊 rent 起個小房啦so this is the bad effect of the listing but it's not the intention original intention so UNESCO did not do well in this regard because in monitoring 無夠 and then the 當今個做來做去啊嘛有1600個 site 啦 worldwide 啦so UNESCO 未過伊 office just 到 Paris 無遮大咋200人所以人被 monitor 所以人 rely on 我人 local 啦去 monitor 啦有 violation 啦 report 佢人啦I see self monitoring 啊東西大家人講咯 the only way we know 伊人誒 standard 有 diluted 無 diluted 人唔知間日係你人借你 committee 嘅人 approve 嘅人無lu解知特別伊是成個人聽到這咁樣講嘅就是伊 intentional or not 伊人頭一條就是無夠卡手所以伊被 monitor 伊被 oversight 個伊 enforcement 係咪㗎啦？伊被去搞掉，所以無夠人數。The way I look at it, it's a little bit like Olympic Olympic started with 真正好嘅藝術 but over the years it was you know a little bit I just want people to understand that you know in all decisions there is a ugly side and there's a pretty side so 像有咧像伊講係 living heritage 有咧 emerging countries 人真驚咯 because 若是講來了嘅時啊係咧本地人啊伊人變they can no longer keep up with it because they are not to that way where they can keep it up. So for the country itself, 真正好啦 you bring a lot of tourism in, you bring a lot of visitors in, you educate the world. But the people that actually is living in that area, the standard isn't there that they can keep up to it. So it can double. That's why 講係living a destination means 你係你人哋多下邊 and still practice the culture. 冇對 lose。嚟係你等隻啲，你做隻啲，依兩都是 continue 咗 ，but they 那上架 income stream。Because 人家一講咯，你中國你人來就 OK，你上家 OK， 人來啊是，但都是愛食愛放嘅嘛。So those are all the things that you have to accommodate. 有咧你坐 bus 來啊，你會使坐 bus 有咧物件買。So there are certain things that 伊人講，上家聽到有當時不唔敢講 because it's like 拍一個廣告了驚 because that is just the reality of life 或者我都講咩冇咧成個人邊咧嗬บรรลุ成個即係 Armenian Street 嗰邊แล้วก็有ระบบปันไตก็แล้วตรงกิมจะเป็นโฮเทล啦 cafe 啦แต่บ่มี有人大咧แล้วอันจ้า好即係影響到 so 還是做個較 serious 假如人去 complain UNESCO say okay take away your title 啦咁咪你我哋講possible yes we actually should be in the red yellow card 啦 Malacca is very bad Jonker Street 個了根本冇人會使大啦加了變 shops 個了變 China souvenir 啦唔三唔四個了你去 Jonker Street 加了是新加坡 tourist living heritage gone already carpenter 加了冇嘅了其實點都大隻啦冇人大啦所以人 Armenian Street 嗰邊嗬就係 last time 就係講佢哋人講黃昏事業that means 講佢哋 carpenters 啦แล้ว做ขาเกียร์啦มีก็แล้ว冇地แล้วบรรลุ
特別係你咪嘅，下股是拍戲嘅啦，並拍。係啦，拍戲了。對，特別係並冇貴。特別係你咪講冇同學講 ，because 你是 generational 嘛。你係你。我哋特別人愛大到嚟邊嘛，但係你正借得邊 hotel 啦，冇 cafe 啦。我被 challenge point 嘅時候，上個大媽阿岑老師講嘅就是，有當時伊唔是講。即係叫做 living heritage 一隊保掉呀。有當時伊逼得大下邊人，甚至無在掉大，走㗎了，變咗老是帶到佢滿是一個 effect 嚟本就。When it commercialization took over 時。Ecuador 有幾個位啊，就是像個有陣時你會聽到像個人寫individual 像I mean 你 National Geographic 嗰啲啊 ，it's like 如果唔知愛較好，還是賣較好 ，because像個人隔了人唔是講隔了人會知講規個世界嘅物件 ，so it's to us as an outsider it's great we get to travel we get to see we get to experience but for 黑邊嘅人啊 it's not so good。我同佢 pivot 淡薄嘅就是我俾講人當今按到啲邊領位啦嚇，人就講你 bad example Armenian Street 黑邊嘅 area， 到啲邊領得一位 heritage site 佢是報了個啦就好嘅呢，有喎。我感覺條隻啲係 OK to be honest。example 酷公司 all that are excellent。即 professional 啊，聽唔知話即係咁樣樣。Historical buildings is well done 啦，so 隔了做就好啦 ，maintenance 啦 ，restoration 隔了對 world standard 啦。For example， 人係 recently 佢哋香港佢哋Teochew Temple 啦 ，all these award winning won the UNESCO title restoration which means they follow the strict rules of originality so now all the restoration within Georgetown 假如是 controlled by government 你就被 apply 你拆下面寫假了被 submit 自己和你政府 approve so this is very good so 你看人當今這些 old buildings maintain 較好你是講 restoration 較好啦，就是講做啊。Restaurant is well done. Building wise, I think is good lah. The standard is good also. And then government also give class 1嘅啦，你講 class 1嘅 building 係。Class 1, class 2 also. Class 2, there's some government subsidy lah. And then also you have to follow the rules 你別使凊彩講啲 old shop house 我改 modern 嘅 cafe 別使。特別 Armenian Street 就是冇啦，冇。還是伊小隊，伊無嘅，伊唔加嘅。你看伊加了，頂個破破嘅彈啊，佢當綁對佢是 wooden window 啫，頂個綁佢哋玻璃啦，愛倒愛乾嘛，綁個排跨當見嘅，就係愛做，你話做係咪 restoration 加了綁對佢柴煤烤啦，柴彈啊嘅啦 ，revert to the old look 啦。咱個到嚟邊嘅 heritage site 後，到嚟位置上加。underappreciated 嘅，成日講，這人其實今日人去看下你，這人在位，有你無咪去看到嘅是為什麼咧？對你嚟講咁樣。Actually I still like Lebor Melayu 啦 ，Lebor Carnarvon 嗰邊still a lot of original thing。And then 哇，喺下邊嗰邊still within World Heritage that site still original 啦。Tourist 冇去嘅所在 still alive luckily 啦。Not a tourist site place they are very good. So like Lebor Pantai 哇，你小貝嗰邊 still red， 如果看到佢哋小李佢哋rattan chair 啦嚇，咁樣人家邊個講邊個？阿龍你講咩？Lebor Pantai the other end of Lebor Pantai 面是平嘅。佢哋單鋼絲嗰邊I like 單鋼絲。你借少人去嘅 ，unless you are local，都別人比較去。阿龍 ，so this area that is maintained 但係要講你 living heritage 人驚講人上濟啦，會做人條當地人啦，當地人啦搬走啦，都冇嘢係嘛？你所謂你 UNESCO 有隻所謂叫三倉洞嘅人，佢是一個漢屋，就是講你 Korea 嘅厝 ，Korea 你下硬下你老厝，有幾下老厝嘅啦，Korea 國家你厝上 dynasty 點先留落嚟，樣會變啊！你拜六禮拜那是你就應該真係人去參觀嘅點先啊？因為嗰邊啊，人 start 有就人話當在看見擺 post 攝影嘛，咁
呀，一般有人穿條嗰啲誒 traditional clothing 啊，一見到擺叫人別使講話嘅咋。哦，有人順嘅咋 ，because 有人大下邊嘅數。有，所以你別使做亂條人嘅咋，所以你行起嚟，你卡步就俾綁緊，你別使同大家講話，一行得擺，一係 stop 路嘅咋。一有人過啲嘅，得啦，特別依我哋都國家，啲人嘅條，依國家本特別，都咩？因為國家特別出力，本來你哋我特別同劍人嘅 problem 和 another problem 是講只借 building 啊，伊人 already 備好，即係做 hotel 嘅啦，做下咩成日講新加坡，你看到嚟俾只借啦嘛。class two 咪是不แต่มีลุย living heritage 冇แล้ว咯，ลุยเบหอหลังขีแล้วมันสิกันแล้ว living heritage actually 會話話，等陣我聽嚇。咁冇人講 living heritage 人希望講你 carpenter 啦，教入邊啊做茶工啦，冇女人噶啦。But we have to face the reality. These are dying trade. 對 ，alright。人你其實佢俾卡夾咪咯，冇人俾啦。就是你俾卡夾做定估做哪噶了？你嗰啲老人到啲路個辦得去做啦。特別成日本冇就好，我依比較做新嘅物件，做老餅物件，冇人愛買。所以啲 heritage 啊，樣比較去 readapt。冇，you know，係 Ratton 嘅。等陣應該學等陣即係博人啲等陣阿龍都講咧是博人哋講阿龍。我講講，因為別人 heritage trust 一般講好本就就是講以前即係老師傅嘅咯，對嚟講阿冇啊，學路所在，你開班，你教嗰啲團都可以 knowledge 啦。講是硬做起來是正人可，你做你叫佢老師傅嚟啦，你冇學生是俾人做好啊。諗佢哋講政府嘅冇講處理講，你我 sponsor 協起嚟。係啦，係你學生，我會 guarantee 講人哋都會隨到工做嘅。政府冇做啲咩嘢啦，佢學嘅人本是學 amateurish 嘅咯，佢學咧對做都未見。佚佗爽啊！我咁啲。我愛 continue 是阿龍門講到嘅，伊講即係咧，面是近年係你 private 做咧，係你政府門條合做 ，because 係你 trade 是 dying craft， 特別你條接手嘛，你條新嘅人接手，所以少人嘅嚟學。你物件，我甲你講，喺你 Ratton 度見嘛，你去美國 any furniture store 啦，真正興啊！喺你 Ratton furniture DIY 有人教到 internet 嚟為安怎做 Ratton furniture， 我甲你講，當見嘛，人個興到對喺你舊款嘅 Ratton furniture， 是講咧，咱嘅邊領咧個有人會曉做啊 ，actually 是講你用喺你少人家啦，叫伊人去 market 啦 ，market 去 overseas， 你知哦，你談到係你 overseas 嘅類，是啊，特別有 only problem 是用 social media 參 e-commerce only problem 普及嘛，啲 problem 是出辣本咯，problem 是係你 even though it is trend 啊 ，when 你是 trendy 是啊，做咩屬於 trendy 啊？it is because 伊人有做開伊。commercializable that means 辦機 production 嘅，所以只行過你老餅行過講都滯咯，愛做咪做。特別是 production， 我同你講，你去看 Ratton furniture 當劍，你想要辦機啊，你到美國買 at least 能500塊 USD， 500塊就幾千塊。就是講伊 trendy 嚇，就是講伊 trendy 被 sustain 滿你知哦。伊是一項嘛。Because 即係物件咧 ，furniture styles come and go， 但係 still today 咧嗬 ，there are cycles and but 伊是被死嘅 ，because 即係物件嘅了。我知，伊是假死。你冇着用嘅物件嚟嘛？伊是假死嚟嘛？你死唔是講伊無人用，死是講伊被 sustainable，commercially be sustainable，unfortunately 呀。特別你看當見 YouTube 啊，阿無人着車啊，少人家去學做即係 Ratton， 啊做獨對嚟嘅係 Ratton 嘅 furniture， 我看到人做伊人嘅圖啊，你只個係你下山嘅圖啊，伊人條啲貼出來，伊查咧係獨對 Ratton 你知用，嚇你所都想法啦，是講有人條啲去做安尼工課。做咩事？咱邊嚟 already 有安尼物件，咱被 market 去。特別看考你就我係看到另外一 side，the other side of the token， 嗬，就是講你到底你大啲下邊嘅事，你要看樣嘅生活，你知哦。伊唔是講哇 ，you know， 真正好勢做咧 Ratton furniture， mogul 就，伊這是要
做一條電腦嘅交易，要趁要食幾個日嚟看你物件，伊無想緊你會啥物？咱講拍錢嘅時候，咱無想緊你會講，你要去為日本還是為中國啥物？你是要趁食要食要把不到把呢？到時我講阿 John，就政府就要 step in 下先。當政府就 step in with the program that 少年家會食 the business 當今 OK，佢哋人咧個地個會做佢哋。嘅事嘅人，隔離個地個，你知哦？伊人會曉做，所以伊人會使係 class 教少年家嘅愛做嘅物件。但係嗰一項咧，政府會使講少年家有佢哋 SEO 啦、e-commerce 嘅 background 啊，你會使去 export 尋 market 咱嘅嘅事哦，你知哦？如果佢哋 overseas 嘅 market 真係屬緊咧，各棟嚟 colonial style 嚟 furniture 啫。So why not that you?Because 佢哋是 disconnect 嘛，特別超工喎，你一個人喎，你俾 production 喎，超工，你就要有 production，你要俾阿 John，我同你講嘅，你 produce 等陣，就是咁樣，一條咁樣講。To be make them into artists, not mass producer. So let's say mass produce 嘅物件啦。Don't go for mass produce.Every item is a piece of art. Yeah, they hold a gadget. So you spend so much time, don't sell it cheap. It has to be word of art. Sell it like that. A lampshade, not just lampshade, it has a word of art. It's a lampshade 你幾十塊俾，然後你就變成 art design，俾使俾攞情況嘛，對吧？ It's unique, only one in the world. This is how it should move on 啦。And then you look at Thailand, very successful. 伊人嘅 traditional art still continue. Yeah. But 人嚟講，咱是真學起 ，because 你看當今誒，迄個公司啦、入 temple 啦、你中法寺啊，你看伊誒，你看你觀音頂啊 ，all these temple 對啦，伊厝頂特有真濟靈、真濟行嘅嘛。你看伊當今伊拆個了，伊 maintain 個了真水，像我細漢嘅時啦。無 UNESCO 嘅事啦，伊拆啊綠色啊，真正綠色，規隻特別叫咧有類人啊，幾十年，還你家會拆， and then 伊人拆嘅時候 ，maybe 伊青色佫無正 ，because of UNESCO 當今伊色個了啊，像古早嘅時候，頭媽看見弟弟講，伊 blue 是 indigo blue， 所以古早人做拆嘅色啊，甲當今做拆嘅色無正，但當伊色啊會對甲真正焦，真正正。我會唔會啊？你看當今你去檳城啊，你特到去咧，但不你看伊天頂，本是伊 especially 嗰一類是格林啊紅光嘅標，本是伊人嘅 color because of UNESCO 嘅定，人 maintain 得真好。早無 UNESCO 嘅時候，人無 maintain 得好。我未知你當今，你說講伊暗係安尼看啊，你說伊唔是講伊賣嘛，伊特別有本事冇本事。你說你喺當今。伊路是得到嚟，你安尼好無插路係咪？你 still 特別 sustain 嘛？你被 restoration 咪做好，你咪是特別有了點聲了路去做，所以伊樣嘅暗嘅，你看伊樣有成個有係咪政府係咪 fund 還是伊人家己暗家己做嘅？有但是有 tourism 嘅路咯，政府 indirectly 啦 ，because 你叫佢哋。你 tourism 嘅人嚟 ，right？ So 政府嘛會出嚟咯。So to me it's a correlation。所以 ，but now 咧，當今即係 officially 咧，即係乜咁滿人在哦。tourism of course， 人講 tourist 嚟啊，大 hotel 啦，airport tax 啊，咁樣 easy go to the national tax 啦。So after that，伊就 give some funding 啦。funding to like help all this building for restoration. 伊無學你 100% 啦，你基本學你 10% 嘅，搞成呢啦，伊無學你 unless it's like category 1咧，伊就俾學㗎80 to 90% 啦，像 St. George's Anglican Church 啊，伊是 national treasure 啊，所以人搞了受理，搞了是 federal government funding 出來咯。Yeah, but the category 2嘅就 sorry 啦，頂個債是地嘅學你50千嘅。代表仔啦 ，restore 自己厝啊，唔是一個10千係搞掂嘅，加了貴200、300千加了嘅，咁樣。So private 就較穿啊噃。特別伊個成個 maybe 有學到 local 嘅人物有淡薄，定到時咱無去pay attention 嘛，然後加了就是無可以想到講
保護掉咱這裡邊人嘅這裡咱講咩社會，當時上吊是講我要趁錢嘅話呢，當今 after 你係這邊人declare 這裡 UNESCO heritage site 時，伊會成個做好本地人較會 aware 淡薄，成個 awareness 啊，就係講哦，咱別使講得談物件會進步就好了，處拍多個了件嘅話，然後咱會上街一步啦，當然。That the ripple effect. I think that the ripple effect from the economy down. It may not be right away, but the trickling effect will come down eventually. UNESCO is of course it's always attract tourists. They don't have to advertise. 你看COVID 只過你一人來檳城人家位無人愛去You see, that's a big draw cut. There's a big difference. Overseas, they tell you, Penang, UNESCO site. Who like, don't know about Penang, 人不叫來看先. Is it good or bad? I mean, they decide later lah. So this is a good thing about UNESCO as a draw cut for tourism. But of course, the inside thing we have to really, maintain the unique things about our jobs, our UNESCO site OUB we call it. 你對這個咱檳城嘅 heritage site or at least heritage status 希望加 future look 係咩咧？你本身係咩？Don't do too buildings we should continue to preserve, but attract people to come back to town. It can be young people. The old people gone forever. Living heritage, whatever the traits, no choice. We have no choice. But we want people to live in our city. Yeah, that's very important. The local people, I'm talking about not the tourists. The city without local people is a city without a soul. Hotel. That's very important. These are tourists. I'm talking about 但是tourist 嚟就變咗 hotel 去咯。So there has to be a limit lah. Otherwise, tourists say, 貴條落架是 hotel， 架是 foreigners 架，你看我看你啊 ，foreigners say, where are the locals? So it will slowly dilute the attractiveness of this site lah. Because tourists are coming here not just looking at building, they also want to experience local lifestyle lah, eat our local food lah. All these things this whole thing is a package, not just empty buildings and that. That's why. But luckily, Penang, our food they really really help us. Our local food still have to be done by locals, so that is our. The biggest living heritage of Penang. Our food culture. 你是講人嘅 local 嘅 food 特別是 local 人做呀？是嗎？當然不是。I mean 你係較早粿條啦，你挑啦 if fried by Bangla compared to fried by local. The big difference. 袂使嘅嘛，袂使。伊政府上下是有講嘛，袂使。你愛賣你就別家己。If you hawker run by foreigners they will not renew your license 我唔知你話人 hawker 架是 local 嘅㗎啦。主嘅人特別愛是主就俾 local 四半㗎啦，就係請bằng啦為本啦。阿龍都講 ，cooking must be a local 啦 ，so that is very important. One step to guarantee a local heritage 啦。阿龍都講佢知道所謂。不烹物件會使請烹物件你個啦會使煮嘅人特別愛是別人。OK，那就是好嚇。對，這人檳城食是本是人嘅社會嚟，檳城嘅社會。地有堅嘅社會，地有堅嘅社會嗬。對人嚟講係準，你是地有堅嘅社會嘅對人嚟講，為咗看老厝嘅成食物件成嘅咯。我哋希望檳城是就是像個日本嘅Kyoto。日本你看 Kyoto, they preserve the heritage to the point that everybody knows Kyoto is one of the, it's a paragon of the standard. So what they 希望檳城會變成 Malaysia 像個 Japan 嘅 Kyoto to Japan 啊。我是冇呢隻希望咯。
你也開棒嘛，可以棒啦。可以棒咯。你特別有 inspiration 嘅。喺嘅。邊咧，個有只謝成日講下 art 嘅啦，咧等就係個 cultural 嘅物件啦。我問題是佢話因未吞知啊。坎坷，即係而家是即係是坎坷，你看，你就話伊講叫到嘅 case 無常咗，人迄邊你今日做茶工，你未有死嘅你咗，照本啦，照本啦，邊啲嘅你是有死嘅咗，你就未見垃圾都係未生，我講，做咩做下？做咩做冷鼻啊？按照我咪辦法咧嚇。冇自私冇實法，你冇一個 totally overall environment 咗，伊冇一個 top industry 啦，伊冇一個 industry。Korea 是有嘅，就所以有事。tapi ban develop 咯，成個人同兼有 Georgetown 你小年紀，heritage 啊咩啊，係 heritage day 啊咩的，慢去人本地 artist 啦咩出來了嘛，不如。我同你講，我老實講啦，你講你阿咪流傳啦，即係唔記得咗啲嘅啦。因為我唔是 expert，所以我唔敢講咗先啦。我同你講。Actually，兩人我同曬係嘛，真係有見嘅。你看當今嘅 celebration 計了是第一點用 simplified Chinese，第二項是用華語嘅咯。嚇，所以你愛人這類物件是人會叫嘅物件咗，特別就冇人去叫。我以為我未รู้啫啦，你 expect 政府未曉這物件，你若是冇人叫出來話，未叫你人家己講嘅就話，你啥啲隆重啊，都冇人叫嘅。最近是有咩佢哋 heritage site 冇 heritage day 是唔是講係咪學見係咪物件？我同你講，阿 John 啊，講到尾 ，it's part of a game，it's a game 咋 ，it's not the whole thing 咋。你就係學傳起人 interest 嘛，所以人用卡範圍還是什麼嘅？不會傳 interest，讓傳 interest。好，一被教搞到，不能我們要照顧到小朋友，這樣你招攬你，你做那個，你爸爸娘娘係地方，招攬你我這步，你做，所以你係當醫療嘅，because 你當今冇叫，你個比較我會照顧到小人家比較慣，小人家比較講啊，要慢慢來。被胡了誒，邊人被胡了誒。我是安尼，我啲邊人啊，人甲我講華語，我是用福建話。人講，你一定要，我們是講華語，講，無，這是邊人，這是邊人。我人是講福建話，這是邊人嘅。爸爸。你label 自己 as，哇，我們是唐人嚟嘛 ，Chinese 啊 ，you will become China， bye bye。No, I'm not Chinese. I am Malaysian. 嚇，拜拜咯。兩即係你所以我啊，一行歌就是我哋閃電。啊，仲有特別對嚟啊！你看，你愛用你邊啲學見發揚光大啫。誒，我已經到呢個根本做，我係做緊了，我係做十幾年。你提曉對嚟啦。條短嚟時都其實，但係別靠我一冷鼻，我跟你講嗬，硬佬。嗱，你邊人學見嘅 fans，咁樣人做隻誒，人係開鬧冷經呢，人係開鬧冷經。我有爸爸，我有對嚟，你做乜嘢嘅？人 category 2誒。level 2，佢鬧冷經嗰啲 heritage site 嚟啊，嗰啲潛者嚟，哎好飲喎，請我嘅人有 rent discount， 請我你就是請你話學會曬，你係咪？誒特別老實講啦。冇錯啦，我插住字句嘅。你即係Jeju Island，而且我冇錯啦，我冇真係幾勁叫，我聽講嘅。Jeju Island 本是有流傳嘅咋，就是讓自己Jeju嘅 culture 嚟嘅咋，一直增加。你日本你第一啲嘅叫咩？你第我台灣你說是叫咩事？Osaka。唔是我咧睇啦，Osaka。Okinawa叫，人嘅Jeju就是Korea 嘅 Okinawa 嚟咋，因為自己嘅 culture，有自己嘅話。有個嘅話，就有唔是講Korean 嘅就，因為Korean 是所有人未有聽嘅就，有個嘅講出，所以有響國仔有不တူ做嘅厝嘅啊，有時我冇錯嘅話，我揸住你正我俾我講，大啲邊嘅厝嘅人是免學大嘅就，
哦，你使政府打下超，你讀啲邊啊？你讀啲老厝，你讀啲舊嘅厝，睇200年嘅歷史嘅，讀啲裏邊，裏邊學歷史。因為 authentic 嘛。哎呀，別啦，咱檳城嘛那誒，檳城，你想嚟講學嘅都話裏邊學歷史，我覺得講順便。discount 第三啊，你學嚟啦，裏邊學嘅嘢啊，佢住講學嘅都話半嘅，嗱是講政府係裏面條啊。佢會叫了，問題是政府別插手誒，係啦本地人講，我們是華人，要講華語誒，聊聊咯。對，特別我係做 OK 啦，咱一個人做別了個咱物件啦，我要做嘅物，但係特別好，我只 clear 我係嗰只一人嚟甲我講嘅。講安怎你買教福建話，即係人每晚做咩事你買教福建嘅？因為我唔是 educator， 我係做教嘅嚇，我係 user 呢，所以我做咩事 instead of 教我朋友人講 on the level of like individual level， 成個兩人個人呢，我到底正開邊啲福建嘅拍曲嘅時，人吵嘛是有幾百人聽，幾百人聽呢條變做。我本是成 user， 我都唔是教人，我都冇教人講係咪，我有嘢要學你物件，實講我基本冇講嘅話，我要知，但冇喺你物件有。所以我會做教嘅，就是我想要改變人嘅頭腦嘅，就是想法嘅，就是講邊啲學見聽只句理，你聽到我就實是只人甲我講咧，成個人車白講嘅話，無讀冊人夠用學見話講，我俾可能改變佢哋人嘅看法。他呢個我做嘅嘛是想，啊，加白佬嘛是想，我 video 嘛定係可能 attack， 我講緊話事。比如話，你買插樣，我當時看到你 post 你物件啦，我成為把路就你買，你冇嘛？你把你人條你物件99人18，你為咗一個人講嘅一句話，你去起哄啊 ？What for？ 對啦。John，安是正學，即個是上個平常人用嘅話。安尼款嘅environment 是最好 ，because 安尼款嘅人學了人會記。你去幾個人去學堂讀冊 trigonometry 啦 ，calculus 個會記。讀了 exam pass 就袂記啊嘛。特別人學安款嘅物件，人會使用一世人，所以人正人做即邊學嘅物件，人會記。是咱無想就是講，我會attack 一個方面，別人要改，可以人改，無想方面做一個來改，有做就好，係咪？老實講啦，人我更加講啦，人嘅 group 嘅人做真正濟物件了，人教了嘅就，人袂使 expect 人做嘅物件就，because 人做 already the best due diligence 就，人嚟做教嘅人做，嚟甲你講，呀做，你對對嚟教，伊甲你講一個壞人啦，因家己本身有個人見他講。冇，你安先是，你冇錯，你講係咪人教？你家己就冇教你見他講啦，你 expect 我去做先生啊 ？Hello， 冇以前想我有咩教就是教，我講 OK， 我冇反對人教，如果人教人講話教阿嬤講啊，教咩物件講下你我冇反對，我是有件事你會做教你做，我會做教我做。咱人邊咧，你學嘅我未試過誒，咱人冇試過去解就，台灣冇上到，台灣當然是少年級嘅咯，100里裏邊90里是未曉講嘅都就，所以台灣冇辦法，所以台灣人嘅政府是安怎就，當今台灣呢啲學堂裏邊是 compulsory 嘅都就，因特別啲學堂你特別學嘅就，特別會曉寫，會曉記錄，所以特別 encourage 啦，你考特別伊唔是講特別考 pass 啦嘅去到學，唔是這個意思啦，特別伊是 compulsory，你特別去考車，特別去學嘅。就是講，因維護了就所以人特別緊挑到對嚟，變咗學嘅我未試過嘅。所以就是講，人學要緊就是，我講就我就激氣啦，試啊！而且你學緊本是一個 heritage 嘛，所以特別喺你背後，感覺就講咱邊啲嘅 government 啊，會較被動淡薄咯。你冇緊啊！無干那是人嘅福建話係咪呀？even 一規個即個 heritage 係咪啊？我感覺就一隻被動冇咪主動嘅。即係是安尼講嘅，你特別有嚟做事嘅人做。That's why 成個阿龍啊，佢就我未曉物件，我就問阿龍 ，because 阿龍是講做事嘛，無即個字，都去研究。然後有人是嘴講呀，伊是嘴講特別無 action 嘅，人是用人嘅。人講，人相信係咪？人就做係咪？
啥唔是啥，咱讲话讲福建或者坎坷，讲咧嘴真酸，咱不硬嘅讲啦唔是可能，咱不我是用啊，講緊嘴嘅水。酸嘅就新加坡黑直接我未記，我3禮拜冇嚟呢，我福建我就講破半，我未記我講破個，我講破個破半啊，感謝我。我覺得最好笑。一人佢哋 New Zealand 啲硬模，一同啲越南嗰陣，啲硬模嗱阿華啦，伊應該意思即係意思對嚟嘛，呢邊學生，然後一走去台灣加齊嗰時候，所以呢個就係台灣學生咧，伊教我講話時候，尖嘛，你盲尖嘛，你又當劍，伊 confuse 咗就應該伊唔是 native speaker，伊條影響個啊尖嘛，學一賣尖嘛，你又當劍，之類嘛，你嚟講。因為嘛咧，之類嘛，當然今時差唔多要搞，咁今時人嘅咁滿癮嘅，咁滿癮我非常幼稚一次講，已經講係咯，我係使佢隨意協你哦。咁滿癮，我諗對邊咧嘅事，會使坐路做啥子？一個 guide 呢 ，because 這個物件要見路特別學了物件 ，because 這路就是我人嘅希望嚟。咁滿癮都冇嘅啦，協啊，是係咩？你可以講隻咩？即係會啊，話你上我哋應，但係老師話呀，我係使佢紅梅意嘛，嗬，成日講即叫伊講個數啫。你都看你會做嘅嘢，你跌到拖住嚟嘅時候，我唔使啦。阿龍咪是正教講話，係咯，咪做 YouTuber 啊，講幾廿年了，你看要點答我，你看要 action 我，講嘢。係咯，because 我當然咪是做掉嘅物件嘛，嗬，會使佢隨啲咁蒙眼嗬。但係你到嗰時第二個 topic 是講古嘢嘛，但係我重點是第三個 topic 是講別嘅咯。好，我一傳到如果我講你我寫 email 咧個一浪好allowance。阿 John 特別做 round table，what have you done for Penang？ What have you done to put？ 我 round table 啊，自習清我 shooting， 冇能咁啊！佢講到啲類 ，anyway， 不感謝咁樣你嚟講，你有影響，你有興趣，你暗講招，我有樂意，咪是你會使同啲阿龍啊，我特別會接跳魚咯，特別有機會使講啦，但係咪 topic 啊？係使參加。特別我係啲做品係呢，一對起嚟咧，一陣鬧。就是實當我講到日本咧，你冇講 interesting 啊，講你日本係嘅你。個善機咧，我本身暑假做呢啦，日本人啦、德國人啦、法國人嘅人特別咧做咗一物件，我邊人知？係我邊知？或者使講好，你使講一條嚇，一條啲是講多啲變靚嘅外國人嘅歷史，反正誒嚇，甚至個明為佢人佢有上地人啊，有上地人唔使外國人，一講啲咩攞百年啊，我幾耐？你話布拉迪古真係講數講咩嘅邊上人啦，哇嘅了 ，Eurasian 啦，斯拉尼啦，但係是人嘅原來人嘅了嘅。本來我見咗一隻有幾耐嚟上人本啊。John 是上冷啦，no， อันนี้ก็เลยใส่หอกู้ติ้งอ่ะหอใส่ก้องอ่ะเตซาชุดอ่ะหอจะสีจูก้องแบบเป็นกู้ติ้งแม่ถึงใช้ติ้งแม่เป็นแก่會嘅嚇，เป็น嘅會，咱就特別想話，其實嗬，你錄影嗰陣時候，你特別會知佢特別韓佬弄嚟到邊度搞啊？對。你講未了就講，就是嗬，是咯，我感覺就講真好本馬拉會 record 起來。對啊，我是驚講，或者我死去是就諗要搞一部要燒掉這類 language。I think 啊，咱有歷史嘅，上下咧 history，人嘅 download 去 archive 嘅了，人嘅 content 咯，或者係邊啲嘅museum，嗱。咁樣你去搞我每人講話因為小邊你學見你 file as 即係 archive 不到，一人嘅 museum 咪貼到對嚟都就，我係使學人。你幫啲 internet 入邊啊，duplicate 啊，佢哋archive 啦，有啲 university 弄燒嘅咋，有啊，真係啊，真係，像嘅新加坡 NUS 燒咗住。就是講我唔知講人有燒無人燒，我死氣是咧。都就係檳城啊，古仔有一個報紙叫做《檳城晨報》叫做《檳城晨報》。佢哋
包裝啊 scan 嘅 version 嘅料是啲 NUS 裏邊嘅咋？哦，有啦，我我在那有新加坡，咁樣燒嘅料 history 嚟嘅，係邊嘢包裝嘅料啊？但呀，嗰啲 NUS 除掉嘅。特別 please 咯，那是就係咪有卡 official 嘅 body，所以我試起係是被保起嘅物件嚇咯。我係發 internet 發覺咧，我係燒嘅啦。我在邊咧學嘅有人燒，邊咧學嘅我偷抄有攞晒你，人嗰陣時 download 起來燒，偷喎嚇。即邊度歸哪裡啊？即邊用嘅，我是我 club，我 club 裏邊，我 Dropbox 裏邊有一個 folder 是跟了錄 episode 嘅了嘅，擺了少少 organize 好事。特別我俾阿 John 我是別細師，我是別細師。你別細師，你講到你一正細師，你本特別做幾對嚟。但第二 episode 呢，我係 join。放啲 Facebook 啦 ，Facebook。我一時放啲小 A 啊，然後個平常話。你嗰個你貴你 episode 都有一發行嘣佢出嚟，阿 John 都會訂到。380個，所以感謝老人已經有聽邊啲學嘅呢時咧，應該攏是本是有對邊啲學嘅，即係邊啲這種嘅機會有較報銷嘅啦。所以你特別希望老人會較新一代人，還是你係朋友身邊，老人只係靠別人嘅，特別。那是你有興趣嚟講嚇，你再講身邊有興趣人，你介紹一人個人家己邊人嘅機會淡薄語言每是其中一個要緊要講嘅，特別個人別行物件個啦嚇感謝金門人今日嚟個人講話咧，八支個嚇，八支應該使嚟教人拍確嚇，嚟拍確感謝แล้วลงคำเสียรู้ชอแล้วว่าไงหลังเนี่ยสิเลยแต่ไปแกเป็นไหนแล้ว講個一邊成啊好หลัง禮拜หลังก็嚟再見啊ก็冇上嘅話題或者禮拜 interesting 我講緊你節目上冇上嘅禮拜再見 goodbye